Good afternoon. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാഡം. പക്ഷെ പിള്ളേരാരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ആരും കാണുന്നില്ല മാഡം. ഒരു മിനിറ്റ്. നോക്കാം. Can you hear me? Yes, ma'am. I will start. എന്താണ് നിങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയത് ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ? Okay, can you see the slides now? Yes, ma'am. Okay, today we are going to discuss about what is the topic? Any idea? By seeing this picture. കാഴ്ച ഏത് ഫിലിം ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഈ ഫിലിം കണ്ടതായിട്ട്? And what is it about? Okay, can you hear me? കേൾക്കാമോ? Yes, ma'am. Kekam. Okay, which film is നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഈ ഫിലിം? മീൻസ് what is any guess? ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ഫിലിം? ഇല്ല.
Okay, it is about a boy from Gujarat. You might have heard there was an earthquake in Gujarat long back, I think in 2000 or so. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുട്ടി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഈ ഫിലിം. നല്ല വെരി ടച്ചിങ് മൂവി. സോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി. അപ്പം so today we'll discuss about that is a disaster, no? So today we are going to discuss about disaster management. ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ഇടാൻ പോകുന്നു, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. Can you see now? Yes, ma'am. കാണുന്നു. Now I have changed. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes, ma'am. Okay. Today we are going to talk about disaster management. ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഡിസാസ്റ്റർ അല്ലേ? So this is the overview of my presentation. At the end of the session, you should be able to define what is a disaster, which are different types of disaster, management sequence of a disaster, and what are personal security measures in different types of disaster, and finally a summary. So this is my topic today, or a brief overview of my topic. So first, so what is a disaster? എന്താണ് നമ്മളെല്ലാ ഇൻസിഡന്റിനെ we won't call disaster. According to WHO, any occurrence that causes damage, it can be either ecological disruption, loss of human life, or deterioration of health and health services on a scale sufficient to warrant an extraordinary response from outside the affected community or area. A disaster. It's an occurrence that causes damage, ecological disruption, loss of human life, or deterioration of health and health services on a scale sufficient to. Can you hear? Yes, ma'am. Okay. On a scale sufficient to warrant an extraordinary response outside the community. So recently, I mean, last week itself, we had a disaster, landslide and flood. ആരും നാട്ടിലുള്ളവരൊന്നും അല്ലേ? കേൾക്കാമോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ. ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് കേരളത്തില്? മഴ ഭയങ്കരമായിട്ട് പെയ്തിട്ട് മണ്ണൊലിപ്പ് ലാൻഡ്സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇടുക്കിയിലൊക്കെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓൾസോ, കുട്ടിക്കൽ. അപ്പം കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മളതെല്ലാം പേപ്പറിലും ന്യൂസിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, so that is it. That is loss of human life, deterioration of health and health services on a scale sufficient to warrant an extraordinary response from outside the affected community. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണ് ഡിസാസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ. So that is the definition according to WHO. So എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഡിസാസ്റ്റർ ഇസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഹസാർഡ് ആൻഡ് വൾണറബിലിറ്റി. അപ്പം ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ means equally important. There should be a hazard and the affected area or the affected people should be vulnerable to that. എന്നാലേ disaster ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. Then what is the hazard? It is defined as any phenomena that has the potential to cause disruption or damage to people and their environment. ആൾക്കാരുടെ ജീവനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എൻവയോൺമെന്റിനോ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് ഒരു പ്രതിഭാസം നമ്മൾ ഹസാർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. And what is a vulnerability?
Vulnerability is the propensity of things to be damaged by a hazard. For example, you might have heard ഭൂകമ്പം പ്രതിരോധിക്കുന്ന വീടുകളൊക്കെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ജപ്പാനിലൊക്കെ. അപ്പം അവിടെ they are prone for this earthquake, so they build houses like that, so the vulnerability is less. അപ്പൊ അവർക്ക് എഫക്ട് ഇപ്പം ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായാലും the effect is very less. Okay, so that is meant by vulnerability. So disaster is always a product of hazard and vulnerability. Hazard is there, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ we can reduce the vulnerability. And the disaster impact we can reduce. I'll tell about it in detail. Some problem with it. So next we move on to the types. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay, I have changed slide. Now we discuss about the types of disaster. So which are the common disasters? One of you please tell. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന disasters ഒക്കെ. Flood. പിന്നെ earthquakes, പിന്നെ tsunamis, യെസ്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ പറയാം, we had Oki, right? No, cyclone. cyclones, Then tidal waves, landslides ഇപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. Volcanic eruptions, God's grace നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല. Fires, you might have heard of putting this fire act in Japanese, so fires and famine. Next we move on to management, disaster management. And then sometimes they may ask a short note also. So it is defined as the effective organization, direction and utilization of available counter disaster resources. What is disaster management is defined as the effective organization, direction and utilization of available counter disaster resources. നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ resources are there. We have to organize. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും disaster ഉണ്ടെങ്കിൽ we have to organize them and you have to use it and you have to utilize it properly. All these factors comes in disaster management. So this is a disaster management cycle. First thing, there is a disaster occurring. Can you see the slides? yes, ma'am. Okay, first disaster first down, then there will be emergency response. Then people will focus on rehabilitation, then reconstruction, and actually this is a cycle. And then we take measures for disaster prevention. Then we do mitigation, preparedness, warning, disaster. It's a cycle. It's not a single thing. It's a cycle. So disaster cycle also they may ask us a short note. So first is the disaster management. Okay, there are three fundamental aspects of this disaster management. One is the disaster response, next is the preparation, and final one is the mitigation. So the first is the disaster response. What is the problem with this disaster? There will be more number of casualties, medical casualties will be there. So most injuries are sustained during the impact, and there is
and there is need for emergency care during the first few hours. ഇപ്പൊ landslide ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ ഫസ്റ്റ് ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കെട്ടിടങ്ങളുടെ അടിയിലുണ്ടാവും, ഫ്രാക്ചർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ, ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇഷ്ടംപോലെ കാഷ്വാലിറ്റീസ് are there. So you should have emergency, there should be an emergency response. That is the measures which are taken immediately following the disaster. And their first and priority is to save life. ആരെങ്കിലും മീൻസ് ഓൾറെഡി ഡെത്ത് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവാം, ആരെങ്കിലും ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വി ഹാവ് ടു സേവ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇന്റർവെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി, അല്ലേ? സോ അവർ മെഷേഴ്സ് ആർ directed towards saving life, protecting property and dealing with immediate damage. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സെർച്ച്, റെസ്ക്യൂ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. ഡിസാസ്റ്റർ നമ്മൾ ആരും ആലോചിക്കാതെ മീൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെയാണ് മിക്കവാറും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അറിയുന്നത് ഡിസാസ്റ്റർ എന്നുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് these are the different phases in emergency response, that is search, rescue and first aid, field care, triage, tagging and identification of dead. അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ്? സെർച്ച്. നിങ്ങളിപ്പോ ആ ഫ്ലഡ് വെച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി. And what we do is, after a major disaster, നമുക്ക് അത്രയും റിസോഴ്സ് റിസോഴ്സ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പൊ ഉള്ള അവൈലബിൾ റിസോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം സപ്പോസ് യു ആർ ഇൻ ഇടുക്കി, നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തൊരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായി. Can you hear? Yes, ma'am. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായി. അപ്പം കുറച്ചു പേരൊക്കെ മണ്ണിനടിയിലായി, കുറച്ചുപേര് കുറച്ച് ഇഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചുപേര് അല്ലാതെ ഉണ്ട്. ആരായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഹെൽപ്പിന് വരുന്നത് അവിടെ? ഫസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരാണ് അവരെ? Just think. ആരായിരിക്കും? നാട്ടുകാരായിരിക്കും. യെസ്, നാട്ടുകാർ. നാട്ടുകാർ മീൻസ് അൺഇൻച്വേർഡ് സർവൈവേഴ്സ്. അവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും മരണം വിടണമെന്നില്ല, എല്ലാവരും ഇൻച്വേർഡ് ആണല്ലോ. സോ അൺഇൻച്വേർഡ് സർവൈവേഴ്സ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പുറത്തോട്ട് വിളിച്ച് അറിയിക്കുന്നത്, there is a problem here, please come and help, അല്ലേ? സോ these are usually, this search, rescue and first aid are usually given by this uninjured survivors. So next, most injured person spontaneously to help facilities using whatever transport that is available, regardless of the facilities operating status. ഇപ്പൊ അവിടെ ഇത് കുഞ്ഞു ക്ലിനിക് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇരച്ചെത്തും, അല്ലേ? സോ ആ സമയത്ത് എന്താ വേണം? അവിടെ മെഡിക്കൽ ടീം വേണം, ഡോക്ടേഴ്സ് വേണം, മീൻസ് ഉള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് we have to maximize the bed availability and surgical services. And also we should provide the provisions for food and shelter. And ഇപ്പം എവിടെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ relatives center should be established to respond to enquiries from patients, relatives and friends. And our first priority should be given to victims identification and adequate mortuary space. So I didn't change the slides, sorry. So field care, injured persons converts to the health facilities. All health services are redirected to this new priority. വേറെ എന്താണ്, വേറെ ഡിസീസ് ഒക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റൽ തന്നെ മീൻസ് പെട്ടെന്ന് അലേർട്ട് ആവുകയും നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി ഈസ് ടു ദിസ് മാസ് കാഷ്വാലിറ്റി. സോ പിന്നെ അത് ഡെത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, അപ്പൊ അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി. And we have to provide them adequate mortuary service. But next thing is
ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോട്ട് മച്ച് പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ ഒരു മാസ് കാഷ്വാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പം കോവിഡിന്റെ കേസിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആരോ മീൻസ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള. ഇപ്പം അതിൽ കുറെ ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ സ്പെയിനിലൊക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. മീൻസ് ഓൾഡ് ഏജ് ആണെങ്കിൽ വെന്റിലേറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനെ മീൻസ് യങ് പേഷ്യന്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വെന്റിലേറ്റർ കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതായത് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടെ നോക്കിയിട്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. മീൻസ് സംതിങ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ടോൾ. So triage means consists of rapidly classifying the injured based on the severity of their injuries and the likelihood of their survival with prompt medical intervention. ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഭയങ്കര ബാഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭയങ്കര നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും whatever care we give, if the patient won't survive, there is no point in transporting or giving care to him. ചെറിയ ഇന്റർവെൻഷൻ കൂടുതൽ someone is bleeding, ചെറിയ ഇന്റർവെൻഷൻ കൊടുത്താൽ അവിടെ saving more number of lives. So we sort the patients, we categorize the patients depending upon the severity of injury and the likelihood of survival. Okay, that is known as triage. ഇപ്പം നിങ്ങൾ മേജർ ഹോസ്പിറ്റൽസിലെല്ലാം ഉണ്ട്. ദിസ് എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ട്രയജ് സിസ്റ്റം. അപ്പൊ അവിടെ ടാഗ് ചെയ്യും ഇത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അറ്റൻഷൻ വേണ്ട. ചില പനിയും ചുമ തലവേദനയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, ചിലർ കാർഡിയാക് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇതിൽ സോർട്ട് ഔട്ട് ആർക്കാണ് ഫസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടറൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, റിസോഴ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. സോ അപ്പം വെറുതെ തലവേദനയായിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യന്റിനെ അല്ല നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന those who have chest pain, അല്ലേ? സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ ദി ഹൈ പ്രയോറിറ്റി we give to high priority is granted to victims whose immediate or long-term prognosis can be dramatically affected by simple intensive care. And moribund patients who require a great deal of attention with questionable benefit have the lowest priority. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം നമ്മളിപ്പോ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് അത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ we give least priority. Okay, so what do we say? That means high priority. അപ്പം നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ചെയ്യാം, പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാം. മീൻസ് ഫീൽഡ് കെയറിൽ നമ്മൾ ബിക്കോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആരെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ള തീരുമാനിക്കുന്നത് we can do it by triaging. So we give color codes for them. And red indicates high priority treatment or transfer, yellow signals medium priority, and green indicates ambulatory patients, and black for dead or moribund patients. That is the color coding. Red എന്ന് വെച്ചാൽ എമർജൻസി കെയർ വേണം, ചെറിയൊരു ഇന്റർവെൻഷൻ കൊണ്ടാൽ പേഷ്യന്റിന്റെ ലൈഫ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And yellow is of medium priority, green means ambulatory patients, walkable ആണ്, black means either dead or moribund patients. So what I may triage, I don't have your names actually. Brinda undo, Brinda. Is Brinda there? Can you hear me? കേൾക്കുന്നില്ലേ? യെസ് മാം, കേൾക്കാം. കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ബൃന്ദ ഉണ്ടോ? ബൃന്ദ ഓണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോയോ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? So she is absent. So what is triaging? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയൂ. Based upon the severity of injury, we classify the patients. Okay. Severity as well as likelihood of survival. We categorize or we classify the patients into different categories. That is known as triaging. That we tag for high priority or transfer, yellow for medium priority, green for ambulatory, and black for dead or moribund patient. Okay, next is tagging. എന്തിനാണ് tagging?
All patients should be identified with tags stating their name, age, place of origin, triage category, and diagnosis and initial treatment. അപ്പം ഫീൽഡിലാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ കഴിയുന്നവരെ ഐഡന്റിഫൈ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബിക്കോസ് ഇവരുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആകാൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും, മനസ്സിലായോ? അപ്പം നെയിം, ഏജ്, സെക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഡ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഒരു പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. So we tag them based on that. നമ്മളിപ്പം you might have seen this ലേബർ റൂമിലൊക്കെയാണ് കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ബേബി ഓഫ് സോ ആൻഡ് സോ എന്നും പറഞ്ഞ് ടാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ആണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന്. ജസ്റ്റ് വെരി സെൻസിറ്റീവ് തിങ് ഓർ ഡെലിക്കേറ്റ് തിങ് ഒരാൾ മരിച്ചു എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഡിസ്പോസൽ ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പൊ ഒത്തിരി വലിയൊരു ഡിസാസ്റ്റർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ദിസ് ഡെഡ് ബോഡീസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരും അവിടെ കിടന്ന് അഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെഡ് ആൻഡ് കെയർ ഓഫ് ഡെഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് removal of dead from the disaster scene, shifting to the mortuary, identification, reception of buried relatives, and we should give proper respect for the dead. And because നമ്മളിപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡെഡ് ബോഡി റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ they can contaminate the streams, wells, or other water sources as in flood, and can cause many diseases like typhoid, cholera, or plague, and can cause food poisoning or gastroenteritis to the survivors. So നമ്മുടെ പുഴയൊക്കെ മലിനമാകാനും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരു അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കെയർ ഓഫ് ദി ഡെഡ് പേഴ്സൺസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ റിലീഫ് ഫേസ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ എമർജൻസി ആ ഒരു ഇഷ്യൂ കഴിഞ്ഞു. And this phase begins with assistance from outside, starts to reach the disaster. The first phase emergency issue കഴിഞ്ഞു. Next is a relief phase. അതായത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഹെൽപ്പ് കിട്ടുന്ന സമയം വന്നു. So it depends on the type and quantity of humanitarian relief supplies. No, the type and quantity of the relief supplies are determined by two factors, depending on the type of disaster and type of quantity supplies available locally. Locally കുറച്ച് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. And also depends upon the type of disaster. And the principal components of this in managing the humanitarian supplies include acquisition of supplies, transportation, storage, and distribution. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കാഷ്വാലിറ്റി ഒക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ബേസിക് നീഡ്, സർവൈവേഴ്സിന് ബാക്കി നീഡ്സ് ഉണ്ട് അതല്ലേ. ഫുൾ ഫുഡ് കൊടുക്കണം, ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കണം. സോ വി നീഡ് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്. അപ്പൊ അവര് നമ്മുടെ ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്തൊക്കെ അറിയാം ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് മീൻസ് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മണി അല്ലേ. കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മീൻസ് കഴിഞ്ഞ ഫ്ലഡിന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, കുറെ ഫുഡ് നമ്മുടെ ഔട്ട്സൈഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഫുഡ് മീൻസ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്താണ് സീരിയൽസ്, പൾസസ് ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ. അപ്പൊ കുറെ ഒക്കെ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തോണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കിടന്ന് ചിറ്റയൊക്കെ പോകും. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെന്റ്. സോ ദർ ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർ അക്വിസിഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈസ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, അത് എവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കാതെ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് ബി സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്. സമയത്ത് തന്നെ അതിന്റെ ബെനിഫിഷ്യറീസിന് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷനും വേണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദ, അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കി. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് കംസ് അവർ public health aspect, that is the epidemiologic surveillance and disease control. So what happens in a disaster, നമുക്ക് ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് താമസിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ. So there is chance for transmission of communicable disease because of the following mechanisms, like overcrowding and poor sanitation in temporary resettlements. Usually നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു സെറ്റിൽമെന്റിലായിരിക്കും ആൾക്കാരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്നത്. So there is overcrowding and poor sanitation. And another thing is population displacement can lead to
introduction of communicable disease to which the either migrant or indigenous population are not into this new group. And there can be disruption and contamination of water supply, and there may be damage to sewerage system. Earthquake okay anengil sewerage system okay prashna, and also power systems are common in natural disasters. And another thing is the disruption of routine control programs, as funds and personnel are usually diverted to relief work. So നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അതങ്ങ് ഡിസ്റ്റർബ് ആയി പോകും. And the ecological changes may favor breeding of vectors and increase in vector density population. For example, ഫ്ലഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം യൂഷ്വലി എന്താണ് ഫ്ലഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മേ ബി മോസ്കിറ്റോ ബ്രീഡിംഗ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് leptospirosis ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, rodents population കൂടാം, diseases like that leptospirosis can occur. പിന്നെ ഇവരുടെ എലിയുടെ മാളത്തിലൊക്കെ വെള്ളം കയറുമ്പോൾ എന്തിട്ടും ഇറ്റ് കണ്ടാമിനേറ്റ്സ് ദ വാട്ടർ. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ leptospirosis പിടിക്കുന്നത്. And sometimes there may be provision of emergency food, water and shelter from different or new source. നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാത്ത രാജ്യത്ത് നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് എടുക്കേണ്ടി വരും. സോ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് ഒരു പുതിയ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിസീസിനേക്കാം നമുക്കറിയത്തില്ല. പുതിയ ഔട്ട്സൈഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് കൺട്രിയിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ there is chance for introducing new infectious agents. Okay. So usually നമ്മുടെ ഒരു ഔട്ട്ബ്രേക്ക് എന്താണ് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രോൻട്രൈറ്റിസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പം അത് പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ. അപ്പൊ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ഷുഡ് എൻഷുർ പ്രോപ്പർ സാനിറ്റേഷൻ, പ്രോപ്പർ ഫുഡ് സപ്ലൈ, അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ അതിനുള്ള മെഷേഴ്സ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഡിസീസ് ഔട്ട്ബ്രേക്ക് വി ഷുഡ് നോട്ടിഫൈ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഫർദർ സ്പ്രെഡ് ആവാതെ നോക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു നോട്ടിഫൈ ദി അതോറിറ്റീസ്. That is it. That is the principles of preventing and controlling communicable disease include implement as soon as possible all public health measures. ഞാൻ പറഞ്ഞ വാട്ടർ സാനിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽട്ടർ, പിന്നെ ആൾക്കാർ കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ, സോ provision for safe disposal of excreta like that. And organize a daily reporting system to identify outbreaks and to promptly report it. നമുക്ക് യൂഷ്വൽ ഉള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒന്നും കാണത്തില്ല, എല്ലാം ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കാം. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഓൾസോ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വാക്സിനേഷൻ. വാക്സിനേഷൻ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു മീൻസ് ഒരു മാസ് കാഷ്വാലിറ്റി ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് ചാൻസ് ഫോർ there is pressure to introduce this typhoid vaccine or cholera or tetanus vaccine. അപ്പം നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ കാട്ടിലുപരിയായിട്ട് വി ഷുഡ് ഗീവ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ സേഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് എക്സ്ക്രീറ്റ. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോളറ അല്ലെങ്കിൽ ടൈഫോയിഡ് ഒന്നും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ ഓൾസോ അതർ തിങ് ഇസ് ഇഫ് അവർ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ സിസ്റ്റം ഇസ് ഗുഡ്, നമ്മുടെ പ്രീ ഡിസാസ്റ്റർ സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ല കവറേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എനി ന്യൂ വാക്സിൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ന്യൂട്രീഷൻ. ഇപ്പൊ ന്യൂട്രീഷന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് അസസ് ദ ഫുഡ് സപ്ലൈസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡിസാസ്റ്റർ. എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ഡെയിലി ഫുഡ് റേഷൻസ് ആൻഡ് നീഡ് ഫോർ ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രൂപ്സ്. And also you have to monitor the nutritional status of affected population. ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി poor ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും affected ആയിട്ടുള്ള. So you have to monitor the nutrition status also. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കേണ്ടത് വൾണറബിൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് നഴ്സിംഗ് മദേഴ്സ്,
lactating, pregnant mothers, old age children. അപ്പോൾ അവർക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണത്. അപ്പം ന്യൂട്രീഷൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ഓൾസോ ദിസ് NCDs, നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ, അവരുടെ ന്യൂട്രീഷൻ വി ഹാവ് ടു പേ മോർ അറ്റൻഷൻ. Okay. So next is the rehabilitation phase. So this is the final phase. It should be, and our aim is to restore the pre-disaster condition. And this rehabilitation starts from the first moment of disaster. Disaster rehabilitation. And നമ്മൾ വേറെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഹെൽപ്പ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം വിൽ ബി ഇൻ എ കംഫർട്ട് സ്റ്റേജ് അല്ലേ. സോ when we withdraw such care, the population is left with a new level of expectation which simply cannot be fulfilled. നമുക്കറിയാം ഫ്ലഡ് കഴിയുമ്പം they get enough rations and all the food, അങ്ങനെ ക്ലോത്തിങ് എല്ലാം കുറെ നാൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പിന്നെ അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും. So in the first week after disaster, first നമ്മുടെ എന്താണ് കാഷ്വൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. Then we have to move on to the routine primary health care, and our services should be reorganized and restructured. Emergency time എന്തായാലും കാഷ്വാലിറ്റി ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് എമർജൻസി മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ wound and all. പിന്നെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we have to give more care to the primary health care. And next is what all things we should ensure, we should make to ensure the proper or safe water supply. We have to survey all the public water supplies, including the distribution system and the water source. ഇപ്പം നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊക്കെ ചിലപ്പം ചീത്തയായി പോകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ earthquake അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ. And the main safety concern is regarding the microbial contamination. And the first priority in emergency situation is chlorination. What is the it is advisable to increase the residual chlorine level to 0.2 to 0.5 milligram per liter. എപ്പോഴും നമുക്കങ്ങ് ഏറ്റവും നല്ല സേഫ് വാട്ടർ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല വിത്ത് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ്. സോ we will try to give maximum fresh water, but and our priority is to chlorinate the available water resource. And another problem is this microbial contamination we can tackle with the help of chlorination. And another concern is chemical contamination and toxicity. And we have to analyze it, the quality of the water we are supplying. The water quality standards in the chapter ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലുണ്ട് അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ. So we may find some existing source or new water source. And what we have to do is കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. So what we have to do is access ideally 15 meter ആണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ possible source of contamination എന്ന്. And you have to prohibit bathing, washing and animal husbandry. അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. സോ നമ്മൾ prohibit washing. ആൾക്കാരുടെ കൂടുതലാണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. Still you should prohibit this. That's bathing, washing and animal husbandry. And upgrade the wells to ensure that they are protected from contamination. And estimate the maximum yield of wells and if necessary ration the water supply. അപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ. സോ അപ്പം നമ്മുടെ അവൈലബിൾ വാട്ടർ സോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇനി എത്ര ദിവസം കൂടെ കാണും, എത്ര പേർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വി ക്യാൻ റേഷൻ. ഒരു വീട് ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഇത്ര ബക്കറ്റാണ് അലൗഡ് എന്ന് പറയും. സോ that's about the water supply. Microbial contamination, we can tackle it by proper chlorination.
And also we have to take our other measures to preserve the water sources. Okay. Next is food safety. Main item foodborne disease is a major disaster chance. So poor hygiene is the main cause of this foodborne diseases, especially in shelter or camps. A large quantity of food we are preparing. So kitchen sanitation is at most important because so issue majority will get affected. And personal hygiene should be monitored in individuals involved in food preparation. Food personal hygiene is also very important. We should monitor the personal hygiene of food handlers, and also we should monitor the kitchen sanitation. Proper wash it, is there any nuisance of flies, rodents? Totally free. Means it should be clean, this kitchen. And also we should ensure the basic sanitation and personal hygiene of others. Personal hygiene. The total population we should have sanitary disposal of excreta. So there should be emergency latrines, washing, cleaning, and bathing facilities. So we should provide facilities for all these things: washing, cleaning, and bathing facilities. We should provide them, and we have to address this vector-borne disease also. So there is programs for that, for control of vector-borne diseases. These are the vector-borne diseases like dengue, malaria, leptospirosis, typhus, and like okay, disaster in and next is disaster mitigation in health sector. What is mitigation? It involves measures designed either to prevent hazards from causing emergency or lessen the likely effects of emergency. Okay, mainly it aims to reduce the vulnerability of system. And what all measures we take, that is a mitigation. Medical casualties can be reduced by improving the structural quality of houses, schools, and other public and private buildings. First, town planning chamber. നമ്മുടെ വീടുകൾ എത്രത്തോളം പ്രോൺ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ റിസ്ക് അസസ് ചെയ്യുക. അതിനനുസരിച്ചുള്ള വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ എന്താണ് പുഴയോരത്ത് വീട് വയ്ക്കാന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഈ ഫ്ലഡ് കഴിഞ്ഞതോടെ ആ ഒരു ഇത് മാറി. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വലുതായിട്ട് കാര്യം ചെയ്യാനില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. And disaster preparedness is a program. It's a long-term development activities whose goals are to strengthen the overall capacity and capability of a country to manage efficiently all types of emergency. നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ സിസ്റ്റം എപ്പോഴും വേണം, ലോങ് ടേം ആയിട്ട്. അതായത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായാലും വി ഷുഡ് ടാക്കിൾ ഇറ്റ്. ഏത് സമയത്ത് ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കണം. നമ്മളൊരു ഓൺഗോയിങ് പ്രോസസ്. And cornerstones are community members, organizations, and resources. നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ശരിക്കും അതിന് സജ്ജമാക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരാണ് എപ്പോഴും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ദേ ഷുഡ് ബി അവെയർ അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇടുക്കി താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ദർ ചാൻസ് ഫോർ ലൈൻ സ്ലൈഡ്സ് എന്നുള്ള അറിയണം. അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ദേ ഷുഡ് ബി അവെയർ. And these are the things that is evaluate the risk of the country or particular region of disaster.
Adapt standards and regulations. Adopt standards and regulations. Organize communication, informations and warning systems. നമ്മുടെ ഓക്കെ വന്ന സമയത്ത് അറിയാം there was warning, പക്ഷെ നമ്മളാരും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. യൂഷ്വലി കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം പോലെ അങ്ങ് പോയി. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അലേർട്ടാണ്. ഓക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഓറഞ്ച് അലേർട്ടാണോ റെഡ് അലേർട്ടാണോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. നേരത്തെ ഒന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. സോ we should listen to these warning systems and ensure coordination and response mechanism. Adopt measures to ensure that financial and other resources are available for increased readiness and can be mobilized in disaster situation. And develop public education programs. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ വരുന്ന എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം there are so many mock drills and all. ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു എന്താണ് ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, NIBH അക്രഡിറ്റേഷൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ഫയർ എല്ലാം കേട്ടാൽ അവരെങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്, പുറത്തോട്ട് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്, എവിടെയാണ് അസംബിൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് പാസേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മോക്ക് ഡ്രിൽസ് ആർ ദേർ നൗ. അപ്പം അത് ഡിസാസ്റ്റർ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം. അതിന് മുന്നേ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് പറയണം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾ അത് ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. സോ വി ഷുഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദം. വാലിയിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരാണ് അവിടുത്തെ പറയുക ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നദിയുടെ തീരത്തുള്ളവർത്തൊക്കെ പറയും ഇങ്ങനെ വാർണിംഗ് സൈൻ കേട്ട ഉടനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങോട്ട് മാറണം എന്നുള്ളതൊക്കെ. മീഡിയ ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് ഡിസാസ്റ്റർ എക്സസൈസ് ദാറ്റ് ടെസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് മെക്കാനിസം. Can you see the slides? എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയ? ഉറങ്ങിയ? Slide കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. So next is policy development. What is a policy? Policy എന്തിനാണ് പറയുന്നത്? It's a formal statement of a course of action and it is a strategic in nature and perform the following functions. ശേഷം മര്യാദയ്ക്ക് നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാരാണ് തുടങ്ങിയത്. ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് പോളിസി ഡെവലപ്മെന്റ് പാർട്സ്. So now we see what all things we do before and after each disasters. Floods, what to do beforehand is find out the risk in the area. People who live in areas downstream from a dam should know the special signals are walk on. And small floods can be foreseen by watching the water levels after heavy rains, regularly listening to weather forecast. During flood, turn off electricity, protect people and property, beware of water contamination, evacuate danger zones. അപ്പൊ ചിലരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണ് മാറത്തില്ല, ഡേഞ്ചർ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. സോ എങ്ങനെ ടി വിയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവരിറങ്ങാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ. സോ അവരുടെ ലൈഫാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളത് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. Evacuate from the danger zones. After flood, do not return home until told to do so. Wait until water is declared safe to drink. And clean and disinfect any room that has been flooded. നേരത്തെ കാശ്മീരിലെ ഫ്ലഡ്സ് ആണ്, ഇവിടുത്തെ പിക്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. So death toll in Kashmir floods for 41 deaths. Next is storms, hurricanes and tornadoes. People should find out about the type of storms liable to strike their region, choose a shelter in advance, minimize the effect of storm, take measures against flooding, prepare a family emergency kit. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായിടത്തും പറയാം prepare a family emergency kit. അത്യാവശ്യം വേണ്ട മരുന്നുകൾ റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക. And during an emergency, listen to the information advice. Do not go out in car or boat. Evacuate house. Tie down any objects liable to blown away. Anyone outside, look for shelter in building. Keep away from fences and electric cables. Kneel down rather than remaining stand. After an emergency, follow instructions. Stay indoors. Give first aid to injured.
Make sure water is safe to drink. Check the exterior of dwellings. Earthquakes, what to do beforehand is build in accordance with urban planning. Ensure that all electrical and gas appliances in houses, together with all pipes connected to them, are firmly fixed. Injuries avoid strong heavy objects and materials in high position. We know all chance. And hold family evacuation kits and prepare family emergency kits. During earthquake, keep calm, do not panic. People who are indoors should stay there. Keep away from stairs. Stairs chance. People who are outside should stay there, keeping away from the building. After earthquake, obey authorities' instruction. Do not go back and damaged buildings. Give first aid to injured. Keep emergency packages and a radio near. Make sure safe water to drink and food stored at home is fit to eat. I might heard 2001, 13,805 deaths were there. And there was tsunami in 2004, affecting the coastline, including Kerala. Tamil Nadu. It's a Nepal earthquake. And clouds of toxic fumes. People, what to do beforehand? People in risk areas, find out evacuation plans and facilities. For reason same someone that seal and crack or gaps around windows or doors with adhesive tape. Organize reserve water, turn off ventilators and air conditioners. Fumes. When I've seen the picture, this Bhopal gas tragedy, 3rd December 1984, and the victims are there. So there are man-made disasters also, sudden disasters like this Bhopal gas tragedy and Chernobyl. Incidents disasters, slow and greenhouse effect, chemical exposure and nuclear exposure. And also wars and conflict are also man-made. And Ministry of Agriculture coordinates activities for this disaster emergency relief wing under DGHS. There is an Indian Meteorological Department. There is disaster warning system. Warning in Manali, there is a snow and avalanche study establishment. And also there are international agencies dealing with these disasters. United Nations Office of the Coordination of Humanitarian Affairs, WHO, UNESCO, and FAO, and also several NGOs are there. CARE, International Committee of Red Cross, like that. So that's all regarding this disaster management. Hope you understood. Yes, ma'am. ആകെ 61 ആൾക്കാരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ അറ്റൻഡൻസ് ആരും ചോദിക്കത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, I will share the Google form with your class rep. Please submit it before 3:15. Okay. So what is the disaster? We discussed about the definition of disaster, types of disaster, disaster management, different phases. What all things we should do before and after disaster, flood, earthquake, toxic fumes, like that. Okay, please go through it. Simulation exercise practical hours. So that's it. Please give the Google form by 3:50. Okay, thank you. Any doubts? I'll leave you. Thank you. Thank you, ma'am. 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 Thank you, ma'am.
Gayatri. ഞാൻ വരാം.